Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara kasance da ku a dai cikin shirin namu na ciki lafiya baka lafiya. Wanda shirin ciki lafiya baka lafiya shiri ne da yake zuwa muku daga nan gidan talabijin na AfricaTV3, wato wannan gidan talabijin naku dai mai albarka, wanda kuma Allah da yau za mu taɓo ɗaya daga cikin miyoyin da ya kamata mai azumi ya ci a wannan wata mai alfarma. Kullum dai muna ta faɗa kana manta fa ciki lafiya fa baka lafiya, da kuma a cikin shirin namu yau za mu taɓo miyar da wato ya kamata a yi amfani da wannan kifi kenan, wanda ake ce mai wato stockfish. Stockfish yana ɗaya daga cikin kifin da za mu yi amfani da shi. Sannan akwai shi kansa ainihin ogbono ɗin, za a ga cokali nawa za mu sa. Sannan akwai wato iru wannan ita ce daddawar yarabawa da ake cewa, wanda kuma wato akwai ganda, tana ɗaya daga cikin abin da za mu yi amfani da ita a duk cikin wannan shiri namu mai albarka. Wannan ita ce ganda, wanda kuma akwai ayoziza gashi nan kamar yadda ake gani. Za mu yi amfani da guda ɗaya ne, za mu ciro shi haka, saboda haka wannan yana daga cikin abin da za mu yi amfani da shi. Zan ƙara amfani da wannan dama in sanar da masu saurare, kuma ba ku shawara masu kallon mu, kasancewar waɗansu matan suna tunanin cewa abinci shine ki yi amfani da wato spices da yawa. A'a, ba shi bane ba. Iya ɗanɗanon ki in kin san wani ɗanɗano za ki sa, zai ba da ƙanshi, zai ba da ɗanɗano mai ma'ana. Sannan spices yawan sashi a abinci, musamman iyayenmu da suke da dogayen shekaru masu yawa, ma'ana su tuna ausa ba'u ne kenan ko, to jikinsu baya buƙatar irin waɗannan abubuwan. Saboda haka ya kamata ki nutsu ki dinga bin mu a wani shiri namu na ciki lafiya baka lafiya, ki ga yadda za mu yi amfani da wato ainihin natural abubuwa, wanda kuma zai ba da ƙanshi da kuma ma'ana a cikin abincin kansa. Saboda haka masu sauraron mu, in Allah da yau a cikin shirin namu za a ga wato me ya kamata mu yi amfani da shi, ya kamata a yi wannan miya ta ogbono, kasancewar waɗansu suna amfani da kuɓewa ta wajen wannan miya, saboda me suna rasa wato yauƙin miyar. To wannan miya dai ba ta buƙatar ruwa mai yawa, na ɗaya. Na biyu, lokacin da za ki yi ta, ki tabbatar kin gama zuba komi, sannan za ki zuba ogbono ɗin naki daga ƙarshe, saboda in dai kika zuba wani abin so kika juya yauƙin zai tsinke. Saboda haka in ana biye da mu za a gani za mu yi wannan miya, wato miyar ogbono. Sannan miya ce wadda ba ta buƙatar kayan miya, illa dai ki yi amfani da me wato Ghana pepper. Wannan shine Ghana pepper, wanda kuma yana da yaji ɗan kaɗan ake sa shi. A bi mu a hankali a wannan shirin namu na ciki lafiya, za a ga yaya za mu yi wannan miya. Assalamu alaikum wa ila liqa. Jama'a masu kallon mu, an ga yanda muka yi wato wannan miya ta ogbono, wanda da yawa waɗansu suna zuba kuɓewa saboda yauƙin ya zo, amma kuma kun ga yadda muka kira nambar wayar yauƙin kuma ya amsa kira, wanda kun ga yadda muka zuba miyar da kanta, wanda ga ta nan dai kamar yadda ake gani, wanda kuma wannan miya dai ita ce ɗaya daga cikin miyar da ba ta karya azumi, amma in dai ba da azumin kai ba. وإلى اللقاء. Ba
So